So say for example, it is from my left foot. Okay, pain sensation is being carried from my left foot. So first order neuron will enter the spinal cord through the dorsal root. First order neuron will enter the spinal cord through dorsal root, right? And it will immediately cross to the opposite side. Okay, so first order neuron will immediately cross to the opposite side. Okay, and the second order neuron will ascend through the right side. So in my example, any pain sensation, any mosquito bite or pin prick is there in my left foot. Okay, so the first order neuron will ascend, enter my spinal cord through the dorsal root, and it will come to right side. Okay, now through the right side, the second order neuron will ascend to the thalamus. Okay, and from thalamus to somatosensory cortex, it is the third order neuron. Correct? Okay, now what is happening in case of dorsal column pathway? The same pathway that carries the same sensory pathway that carries your vibration sense, proprioception and joint position sense, and also touch, right? So the pathway again, if I start from my left foot, okay, so from my left foot it will enter the spinal cord through the left side and it will synapse on the second order neuron. So there is no crossing, okay. In spinothalamic tract, second order neuron was crossing to the opposite side and right side diye utte thaklo thalamus porjonto, right? Okay, but in case of dorsal column pathway, the second order neuron on the same side, that means in my example it is left side. Okay, so the second order neuron will ascend through the left side and it will cross, definitely cross, where? At the level of medulla. Okay, it will cross at the level of medulla. Okay, so at the medulla it will cross and then the third order neuron will ascend to the somatosensory cortex. Okay, so that essentially means if someone is having spinal cord injury, on the right side, say for example spinal cord injury on the right side, okay. So if I have spinal cord injury on the right side, I will lose pain sensation of left side, okay, and I will lose touch sensation and vibration sensation on the same side. Okay, this specific syndrome is called, anyone? This specific syndrome is called Brown-Séquard syndrome. Brown-Séquard syndrome. Okay, Brown, B-R-O-W-N. Okay, Brown-Séquard, S-E-Q-U-A-R-D. Okay, Brown-Séquard syndrome. So you study Brown-Séquard syndrome carefully. It frequently comes as a short note. Okay, as because motor pathway is not discussed, so I am not discussing what will be the effect in the motor part, right? Actually, there will be paralysis as well. There will be weakness as well. But as we are discussing only the sensory system right now, so the dorsal column pathway and the spinothalamic tract both will be sectioned. Okay, so both dorsal column pathway and your spinothalamic tract both will be affected. So the patient will be complaining of Brown-Séquard syndrome. That means any hemisection in the spinal cord or any particular disease pathology in any tumor in affecting a particular side of the spinal cord. The syndrome is called Brown-Séquard syndrome, and this patient will be having যেদিকে spinal cord injury হয়েছে তার উল্টো দিকে pain sensation loss হবে, ওকে, আর যেদিকে spinal cord injury হয়েছে same side এই touch and vibration proprioception এগুলো loss হবে, right? So this is called Brown-Séquard syndrome. Very important short note. Okay, Brown-Séquard syndrome, and you need to know this in detail. Okay, so study Brown-Séquard syndrome. Also, there are paralysis in these patients. In this patient, but you will not understand right now because motor system has not been discussed. Okay. So while examination of sensory system, it is not done in the practical class, but I will give you some overview how to examine a patient's sensory system. একটা পেশেন্টের sensory system কিভাবে examine করবে. So all the sensation you need to test, right?
So starting from touch sensation, okay, dermatome wise, okay, body dudikei dermatome wise we need to test the different types of sensation. So touch, pain, temperature, touch, pain, temperature, vibration, proprioception, stereognosis, graphesthesia. So 7 points you need to test, okay, for examining a patient sensory system. একটা পেশেন্টের সেন্সারি সিস্টেম এক্সামিন করার জন্য এটা প্র্যাকটিক্যালি ডিসকাস হবে, বাট রিমেম্বার দ্য হেডিংস ফ্রম নাও, যে কি পেশেন্টের কি কি সেন্সেশন আমরা টেস্ট করব, রাইট? যখন একটা পেশেন্টের সেন্সারি সিস্টেম এক্সামিনেশন করব তখন কি কি সেন্সেশন টেস্ট করব, ওকে? I told many times that examination of nervous system is very vast, okay? So during examination of nervous system you need to check lots of things, okay? So first of all higher function examination, পেশেন্টের higher function examination করতে হবে, right? Next sensory system examination করতে হবে, right? Motor system examination, then examination of cranial nerves, এবার সেগুলোর মধ্যে 12টা ক্রেনিয়াল নার্ভসের ভাগ আছে, রাইট? সো আমার যখন মোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন করতে হবে আমাকে এতগুলো জিনিস করতে হবে, রাইট? সো এক্সামিনেশন অফ হায়ার ফাংশন ইজ অলরেডি ওভার ইন ইউর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। নাও উই আর ডিসকাসিং উইথ দি সেন্সারি সিস্টেম থিওরি পার্ট, বাট সেন্সারি সিস্টেমের প্র্যাকটিক্যালে আমরা কি কি পয়েন্ট, কি কি সেনসেশন পেশেন্টের টেস্ট করব? টাচ, পেন, টেম্পারেচার, টাচ, পেন, টেম্পারেচার, ভাইব্রেশন, স্টিরিওগনোসিস, গ্রাফাস্থেসিয়া, joint position sense. Okay, seven points. Okay, also in your viva you will be asked, examine the sensory system, under what headings you are going to test the patient's sensory system. So touch, pain, temperature, vibration, stereognosis, graphesthesia, joint position sense. These 7 things you need to check for the patient according to the dermatome, okay? সো এদিকে C5 C6 এরিয়াতে টেস্ট করবে, এদিকে C5 C6 এরিয়াতে টেস্ট করবে, C4 এদিকে টেস্ট করবে, এদিকে C4 টেস্ট করবে, রাইট? এরকম বাইল্যাটারালি আমাদের টেস্ট করতে হয়, রাইট? যে কোন জায়গায় টাচ সেনসেশন লস হয়েছে বা কোন জায়গায় পেন সেনসেশন লস হয়েছে, রাইট? তো সেই অনুযায়ী উই নিড টু কাম টু দি কনক্লুশন কি where there is injury, which nerve segment or which segment of the spinal cord has been damaged, right? So sensory system examination থেকে আমাদের এই ক্লুগুলো পেতে হবে, কারেক্ট? ওকে, আমি লাস্টে ব্রাউন-সিকোয়ার্ড সিনড্রোমের যে পিকচারটা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, সেটা আগের দিনের স্লাইডটাতে ছিল। সো এনিওয়ে টুডে উইল বি ডিসকাসিং লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি, ওকে, মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম সেন্সারি সিস্টেম। তাহলে সেন্সারি সিস্টেমে কি কি পরীক্ষার জন্য কি কি পড়তে হবে সেন্সারি সিস্টেমে, 3টে জিনিস এখনই বলে দিচ্ছি। এক হচ্ছে স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ডিটেল ড্র করতে হবে, লেবেলিং করতে হবে, কোথায় ক্রসিং হচ্ছে দেখাতে হবে, ওকে? অ্যান্ড ডেসক্রিপশন অফ দ্য পাথওয়ে, কি স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট স্টার্টিং ফ্রম এনি লোকেশন ইন ইউর বডি, সেখান থেকে কিভাবে সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্সে পৌঁছাচ্ছে। সো ডিটেলস অন স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, মেনলি ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ওকে, ইট ইজ কল্ড ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, ওকে, STT, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। তো এটার ডিটেলস পড়তে হবে, লং কোশ্চেন, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট অ্যান্ড হুইচ সেন্সেশন ইট ক্যারিজ, ডেফিনেটলি। 2 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে পস্টেরিয়র কলাম পাথওয়ে অর ডরসাল কলাম পাথওয়ে, যে পাথওয়েটা দিয়ে আমার প্রোপ্রিওসেপশন, ভাইব্রেশন অ্যান্ড টাচ ক্যারি হয়, ঠিক আছে, ডরসাল কলাম পাথওয়ে, ওকে? অ্যান্ড দুটোর ক্ষেত্রেই ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, when there is damage in the spinothalamic tract or when there is damage or any disease pathology in the dorsal column pathway, পেশেন্টের কি কি সিমটমস হবে সেটা ওর মধ্যেই লেখা আছে, ঠিক আছে, ওকে? সো ডরসাল কলাম পাথওয়েতে ইনজুরি হলে কি হবে, আর স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টে ইনজুরি হলে কি হবে, আর দুটো পাথওয়েরই ডিটেল স্ট্রাকচার, ডিটেল পাথওয়ে, রাইট? ওকে, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্টটা তো জানা আছে। সো ডরসাল কলাম পাথওয়েতে ইনজুরি হলে কি হবে, বিকজ ডরসাল কলাম পাথওয়ে ইট ক্যারিজ ইউর touch sensation, vibration and joint position sense, okay? So when there is injury in the dorsal column pathway, there is a very important disease, very important infection where dorsal column pathway is affected, and that disease is I told in my last class, the disease is syphilis, okay? Syphilis is an infection where in later stage tertiary syphilis the dorsal column pathway is affected. So what will be the symptomatology of the patient? Dorsal column pathway যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে, পেশেন্টের কি হবে, dorsal column pathway কোন সেনসেশন ক্যারি করে সেটা হবে না, সিম্পল, ওকে? জয়েন্ট পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন, ওকে, জয়েন্ট পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন and to some extent touch, right? So joint position sense, vibration sense, touch sensation এগুলো চলে যাবে, পেশেন্টের চলে যাবে। তাহলে পেশেন্টের কি প্রবলেম হবে, পেশেন্ট কি কমপ্লেন করবে,
পেশেন্ট কি কমপ্লেন করবে, কারো যদি জয়েন্ট পজিশন সেন্স না থাকে তাহলে কি হবে, জয়েন্ট পজিশন সেন্স যদি না থাকে, আমার যদি জয়েন্ট পজিশন সেন্স না থাকে তাহলে কি হবে, জয়েন্ট পজিশন সেন্স মানে কি, আই নো হোয়ার ইন দি 3-dimensional স্পেস my joints are located. I know where my elbow joint is, I know where my right knee joint is, I know where my left knee joint is. So I know the location of all the joints in the 3-dimensional space. Even if I close my eyes, I know where my joints are located, right? This is joint position sense. And once someone is not having the joint position sense, the patient will have problem in maintaining posture, maintaining balance. Okay, and the patient will fall. Okay, it is called ataxia. Okay, and as because ataxia is due to the damage in the dorsal column or the sensory pathway, it is called sensory ataxia. Okay, so the patient will be having sensory ataxia, and this specific disease is called tabes dorsalis. Tabes dorsalis, TABES, tabes dorsalis, and it is seen in tertiary syphilis. Okay, so tertiary syphilis matlab very late stage of syphilis. Syphilis initially do not affect the nervous system. Okay, initially syphilis is an infective disease, bacterial infection, right? So syphilis initially it doesn't affect nervous system. Okay, initially it is dark skin infection and all these things it starts with. Okay, genital infection it starts with, but later on it affects the nervous system. And which specific part of the nervous system is affected? The dorsal column. Okay, and once dorsal column is affected, patient's proprioception is lost and patient come to the clinic very late stage of syphilis. Nowadays it is rare because syphilis is treated very early with penicillin, right? Very early it is treated, so the patient do not progress to secondary and tertiary syphilis. Okay, patient do not progress to secondary and tertiary syphilis because nowadays we treat the patient during the very early stage with proper antibiotics, right? So patient do not progress to 3rd-degree syphilis or tertiary syphilis. Okay, so nowadays it is rare to see a case of tertiary syphilis and tabes dorsalis where the patient is having loss of proprioception and having balance problem, right? The patient is having sensory ataxia, but still you need to know in some part in some neglected cases patient may appear with tertiary syphilis where there is problem in proprioception, right? Okay. Another disease is Syringomyelia. Okay, Syringomyelia is a disease where the central canal extends. Okay, central canal extends and it affects the dorsal column. Again, there is problem in the proprioception. Okay, and all these things can be diagnosed with nowadays the sophisticated investigations like MRI, CT scan, like that, right? Okay. So your question, spinothalamic tract and also all the clinical part, dorsal column and all the clinical part. Okay. Next question, Brown-Séquard syndrome. Okay, what are the signs and symptoms in a patient of Brown-Séquard syndrome? Okay, this area is very much important. You cannot skip that. You skip this area, right? This part of nervous system is high yielding topic. Okay, high yield topic, and you cannot skip that. Okay, from starting to fast professional MBBS, even final year MBBS, this is very important zone, right? Nervous system you are studying right now. Again, you will study nervous system in medicine, where you will be studying the disease specifically, right? Nowadays you are studying the structure and few clinical importance, but then you will be studying the disease specific things, right? Like the tabes dorsalis, so syphilis, okay, then Syringomyelia, all these disease entities you need to study separately, okay, in final year. If you do not understand right now, it will be in a great difficulty in final year, right? Okay, so prepare very well spinothalamic tract and dorsal column pathway, and as a short note, Brown-Séquard syndrome. Okay, and also from my previous class, classification of nerve fibers, that is also very important. Classification of nerve fibers, the Erlanger and Grasser classification of nerve fibers. Nerve fibers are classified as A, B, C, right? And under A you have A alpha, A beta, A gamma, A delta, right? Okay, and B, C, and starting from A alpha to C, the diameter of the nerve fiber is gradually decreasing. Diameter of the nerve fiber is gradually decreasing. This is simply because of myelination. A alpha has got the highest myelination
A alpha has got the highest myelination and C fibers are devoid of any myelination. C fiber এর মধ্যে কোনো myelin sheath নেই। A alpha যে নার্ভ ফাইবার গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে হাইয়েস্ট মাইলিনেশন আছে, সেই জন্য দি নার্ভ ফাইবার্স আর থিকার অ্যান্ড দ্য স্পিড অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ইজ হাইয়েস্ট ইন A alpha ফাইবার্স, রাইট? এই যে এতক্ষণ ধরে বললাম ডরসাল কলাম পাথওয়ে, ডরসাল কলাম পাথওয়েতে কোন নার্ভ ফাইবার গুলো থাকে? A alpha, yes, very nice. সো ডরসাল কলাম পাথওয়েতে A alpha থাকে, ঠিক আছে? আর স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট যে ডিসকাস করলাম, স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট যেটা আমাদের পেন সেন্সেশন ক্যারি করছে, সেখানে কোন নার্ভ ফাইবার থাকে? A delta and C, very nice, okay. So in this way you need to correlate যে ডরসাল কলাম পাথওয়ে সেখানে আমার A alpha ফাইবার রয়েছে। আবার একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স এখানে চলে আসছে, as because A alpha fibers are constituting the dorsal column pathway. A alpha ফাইবার গুলো দিয়ে ডরসাল কলাম পাথওয়েটা তৈরি হচ্ছে, তাই তো? A alpha, আর সেখানে কি আছে? A alpha ফাইবার গুলো they have got highest myelination, খুব বেশি মাইলিন শীথ আছে, ওকে? তাহলে মাইলিন শীথ যদি ড্যামেজ হয়ে যায় কোনো কারণে, okay, then also dorsal column pathway will be affected and the patient will be having problem in sensing joint position sense, okay. তাহলে মাইলিনেশন কখন নষ্ট হয়? কোন পেশেন্টের মাইলিনেশন নষ্ট হতে পারে? মাইলিন শীথ কি দিয়ে তৈরি হয়? ইয়েস, স্পিঙ্গোমাইলিন, ওকে। আর লেসিথিন, এগুলো তৈরি হতে কি লাগে? এগুলো তৈরি হতে একটা ভিটামিন লাগে। কি ভিটামিন লাগে? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়া হয়েছে। লেসিথিন, স্পিঙ্গোমাইলিন এগুলো তৈরি হতে কি লাগে? ভিটামিন B12 লাগে। So whenever the patient is having vitamin B12 deficiency, these myelin sheaths are lost. Okay, myelin sheaths are lost. So A alpha fibers are damaged. So this is again another case where the patient will be presenting with ataxia, loss of joint position sense, vibration sense. Okay, and this disease is called, yes, B12 deficiency. Yes, subacute combined degeneration of cord, of spinal cord. Subacute combined degeneration of spinal cord. Very nice. তাহলে আমি যখন ডরসাল কলাম ডিসকাস করব, যখন ডরসাল কলাম পাথওয়েটা ডেসক্রাইব করব, সেখানে আমার তিনটে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আসছে। একটা হচ্ছে লস অফ মাইলিন শীথ, যেখানে আমার ভিটামিন ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন B12 ডরসাল কলাম পাথওয়ে ড্যামেজ হচ্ছে। তাহলে সেই পেশেন্টরাও অ্যাটাক্সিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, সেটাকে আমরা বলছি কি বলে? সাবঅ্যাকিউট combined degeneration of spinal cord, SACD, okay, SACD, okay. Next, Syringomyelia, যেটাতে স্পাইনাল ক্যানাল, যেটা মানে সেন্ট্রাল স্পাইনাল ক্যানাল যেটা, সেটা ওয়াইডেন হয়ে যাচ্ছে, ডরসাল কলামে প্রেসার ক্রিয়েট করছে, রাইট? ডরসাল কলাম ডিজেনারেট করছে, Syringomyelia। আর 3 নম্বর হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি সিফিলিস অর টার্সিয়ারি সিফিলিস, okay, where your nervous system is affected and very specifically dorsal column pathway is affected and the patient of tertiary syphilis presents with loss of proprioception, okay, loss of proprioception, loss of joint position sense, loss of vibration, okay. তাহলে যখনই আমাকে এগুলো ডিসকাস করতে হবে, তার সঙ্গে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স গুলো পড়তে হবে, ওকে। আর Brown-Séquard syndrome হচ্ছে দুটোরই ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে, মানে স্পাইনোথালামিক ট্র্যাক্ট আর ডরসাল কলাম দুটোই এফেক্টেড হবে, ওকে। তাহলে Brown-Séquard syndrome হচ্ছে একটা স্পেসিফিক সিনড্রোম, যেখানে পেশেন্টের সেন্সারি লসও হবে, মোটর লসও হবে। মোটর লসটা এখন বলছি না, বিকজ মোটর সিস্টেম পড়া হয়নি। সেন্সারি লস কিরকম হবে না, পেশেন্টের যেদিকে স্পাইনাল কর্ডে ইনজুরি আছে তার উল্টো দিকে পেন সেনসেশন লস হবে, মানে আমার রাইট সাইডে স্পাইনাল কর্ডে ইনজুরি থাকলে লেফট সাইডে পেন সেনসেশন লস হবে ওই লেভেলের নিচে, ওকে। লেফট সাইডে পেন সেনসেশন লস হবে, আর সেম সাইডে আমার জয়েন্ট পজিশন সেন্স, ভাইব্রেশন সেন্স চলে যাবে, রাইট? ওকে, এটাকে বলা হয় ডিসোসিয়েটিভ প্যাটার্ন, মানে একদিকে পেন সেনসেশন লস হবে, অন্যদিকে লেফট সাইডে পেন সেনসেশন লস হবে, রাইট সাইডে ভাইব্রেশন প্রোপ্রিওসেপশন লস হবে, রাইট? ওকে, তাহলে আমি সেন্সারি সিস্টেম কমপ্লিট করছি। উইথ দিস সেন্সারি সিস্টেম ইজ ক্লোজড, মানে থিওরিটিক্যাল পার্ট। প্র্যাকটিক্যালে সেন্সারি সিস্টেমের এক্সামিনেশন আবার ডিটেলসে হবে, হাউ টু টেস্ট দি পেশেন্ট সেন্সারি সিস্টেম, রাইট? তাহলে সেন্সারি সিস্টেম থিওরিতে শেষ করছি, মোটর সিস্টেম স্টার্ট করব, বাট তার আগে লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি, ওকে। মেমোরি অনেকটা ডিসকাস করা হয়েছে ইন বিটুইন ক্লাসেস, ছোট ছোট পয়েন্টস বলা হয়েছে মেমোরি, বাট নাও ইন ডিটেলস, বিকজ মেমোরি ইজ অলসো a long question, a short note. Memory is also very important zone. Memory, Alzheimer's disease, okay. What type of memory is lost in which disease? These are important, right? These are important. Okay, so let me test your preliminary knowledge. Memory কত রকমের? ওকে, জিজ্ঞেস করলেই সবাই শর্ট টার্ম মেমোরি, লং টার্ম মেমোরি এটুকু বলে,
ঠিক আছে, শর্ট টার্ম মেমোরি, লং টার্ম মেমোরি এটুকু বলে। বাট দিস ইজ নট এভরিথিং, মেমোরি হ্যাজ গট এ ভেরি complex classification. Okay, not only short term memory or long term memory. Okay. Okay, so if I ask you, okay, what type of memory is lost in a patient of Alzheimer's disease? Let me discuss, or let me begin with a clinical setting, a patient of Alzheimer's disease. So what type of memory is lost in Alzheimer's disease? Okay, what type of memory is lost? ওকে, এবার আমি কতগুলো কোশ্চেন করছি। সে ফর এক্সাম্পল এ পেশেন্ট অফ অ্যালজিমাস ডিজিজ, হ্যাঁ, ও বলছে যে অ্যালজিমাস ডিজিজে লং টার্ম মেমোরি লস হয়, ঠিক আছে, লং টার্ম মেমোরি অ্যালজিমাস ডিজিজে পেশেন্টের লস হয়। নাও ইফ এ পেশেন্ট অফ অ্যালজিমাস ডিজিজ ওয়াজ প্রিভিয়াসলি, বিফোর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যালজিমাস ডিজিজ, দ্য পেশেন্ট ইউজ টু সুইম, will he be able to swim once the patient is having Alzheimer's disease? Or the patient was driving, the patient was a very skillful driver, okay. Okay, now after development of Alzheimer's disease, will the patient be able to swim or to drive? Yes. Okay. Okay, so few clinical settings you remember. Everybody has seen one Amir Khan film, Ghazni, right? So he had some sort of memory loss. What type of memory loss was that? So in this setting, you need to know few definitions like amnesia. Okay, amnesia means memory loss. Another term is dementia. Okay, during discussion of examination of higher function, we had discussed dementia, and we had also differentiated between these two terms, what is dementia and what is amnesia and what is delirium. We had differentiated. These are three different terms. Okay, so in that particular movie, the patient had, Amir Khan had, okay, one type of memory loss which is called anterograde amnesia. So what type of amnesia is that anterograde amnesia? So previous memory is preserved. Okay, previous memory is preserved, but there is problem in new memory formation. Problem is in new memory formation. So you have seen he used to write everything. He used to write whatever is happening. Okay, so a patient of amnesia, right now I am interacting with you, but after a few hours I'll forget that I have interacted with you. Okay, or I have taken a class. So this is anterograde amnesia. I have a problem in new memory formation. So in that movie, it was shown that every experience was being written by the person. Okay, every experience was being written so that he can see and recall. Okay, so there is a problem in new memory formation. It is called anterograde amnesia. Okay, and in Alzheimer's disease, yes, definitely your answer is correct. Long-term memory is lost, but procedural memory, or what are procedural memory? Your skill, your behavior, these are procedural memory, right? Like driving, riding a bicycle, okay, swimming, these are all procedural memory. Okay, so procedural memory, for procedural memory, you don't need any involvement of your neocortex, okay, or temporal lobe. In Alzheimer's disease, the specific area of the brain which is affected is your temporal lobe. Okay, temporal lobe, very specifically medial temporal lobe. So the pathology, every pathology is there in medial temporal lobe, and it is the type of memory which is called declarative memory or explicit memory. Okay, declarative memory or explicit memory, which is affected in Alzheimer's disease. Okay, and declarative memory or explicit memory, it is processed in the medial temporal lobe. But all kinds of behavioral memory or skill memory, like riding a bicycle or swimming, these things, they are integrated at the level of cerebellum and basal ganglia, which are quite preserved. So the patient of Alzheimer's disease will be having preserved implicit memory or procedural memory. Okay, implicit memory or so whenever you are classifying memory, do not divide immediately tell the examiner that yes sir, memory is of two types, short term memory and long term memory. No, nothing like that. Memory is first classified as declarative memory and non-declarative memory. Okay, declarative memory and non-declarative. First two classification is declarative memory and non-declarative memory. Okay, this is the first classification.
Okay, and under declarative memory you have working memory, short term memory and long term memory, right? So what you are answering is the secondary classification. Okay, you are only telling the classification of declarative memory, but you have another type of memory which is called non-declarative memory. এটা আরেকটা করে নাম আছে, দুটোই মনে রাখতে হবে. Declarative memory means explicit memory. Declarative memory means explicit memory. Okay, remember ED. Okay, explicit memory is equal to declarative memory. Okay, explicit memory is equal to declarative memory, and under explicit memory you have working memory, which you retrieve from your prefrontal cortex or reticular activating system. Okay, many times I had given you examples how to retrieve thing. Okay, so I am telling my phone number to her, okay, and asking her to recall what is my phone number. My phone number is this 9609205656. Okay, now I am asking her what is my phone number. So she will immediately tell this is your phone number, right? So she is retrieving from random access memory, RAM. So she is retrieving from RAM. That memory is not going to hard disk. Okay, that memory is not going to hard disk, because after 1 hour if I ask you what is my phone number, she will forget. Okay, she will not be able to recall. Okay, because now her random access memory is working, but it is not going into her hard disk. What is her hard disk? Neocortex. Okay, now there is a connection between random access memory and hard disk. This connection is hippocampus. Okay, this connection is hippocampus. Okay, and hippocampus is the gateway of memory. When working memory to short term memory to long term memory, this pathway, it is bridged by hippocampus, right? Okay, so if I tell my phone number and ask her to recall immediately, retrieve immediately, she will fetch it from her reticular activating system, which is equal to RAM in a computer, random access memory, right? Now I told her that I will ask you my phone number after 2 days. Okay, now after 2 days if I ask her what is my phone number, okay, then she will retrieve it not from reticular activating system, not from RAM, but from hippocampus. Okay, so she will retrieve from hippocampus on the second day. Now after 1 year, okay, after 1 year if I ask her what is my phone number after 1 year, then she will retrieve from neocortex, because it must be in the hard disk for long term memory. Okay, তাহলে আমি ইমিডিয়েটলি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ার্কিং মেমোরি, ইমিডিয়েটলি ওকে বলতে বলি। দুদিন পরে যদি বলতে বলি তাহলে সেটা হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরি, রাইট? দুদিন পরে যদি বলতে বলি তাহলে সেটা হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরি। ওকে, আর আফটার 1 ইয়ার যদি বলতে বলি তাহলে সেটা হচ্ছে লং টার্ম মেমোরি। তাহলে কখন কোথা থেকে ইনফরমেশনটা ও রিট্রাইভ করবে? ইমিডিয়েটলি যদি বলি তাহলে ও রিট্রাইভ করবে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি, মানে সেটা হচ্ছে রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম বা প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে ও নিয়ে আসবে ইনফরমেশনটা, রাইট? আর আফটার 2 আওয়ার্স বা আফটার 1 ডে আমি যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে ওটাও নিয়ে আসবে হিপোক্যাম্পাস থেকে। আর 1 বছর পর যদি আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে ও ইনফরমেশনটা নিয়ে আসবে নিওকর্টেক্স থেকে। ওকে, তাহলে ওয়ার্কিং মেমোরি যেটা কোথায় থাকছে? প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স অর রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম। শর্ট টার্ম মেমোরি যেটা কোথায় থাকছে? হিপোক্যাম্পাস। লং টার্ম মেমোরি যেটা কোথায় থাকছে? নিওকর্টেক্স। ঠিক আছে, নাও ফার্স্ট definition. Learning is the acquisition of information by experience that results in alteration of behavior. Okay, কিছু ইনফরমেশন অ্যাকুইজিশন করা যেটা তোমার বিহেভিয়ারকে চেঞ্জ করছে, সেটা হচ্ছে লার্নিং। ওকে, সো রিমেম্বার দ্য ডেফিনেশন। লার্নিং ইজ দি অ্যাকুইজিশন অফ ইনফরমেশন বাই এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট রেজাল্টস ইন অল্টারেশন ইন বিহেভিয়ার। Okay, now memory. What is memory? Memory is defined as the retention of learned information. যে ইনফরমেশনটা আমি লার্ন করেছি সেটাকে রিটেন করা। ওকে, সো মেমোরি ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ রিটেনশন অফ লার্নড ইনফরমেশন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস। তো এটার কতগুলো স্টেপ আছে, মেমোরির কতগুলো স্টেপ আছে? ফার্স্ট, রেজিস্ট্রেশন অফ দি মেমোরি, দেন ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড রিটেনশন, তারপরে রিট্রাইভাল, যখন আমি জিজ্ঞেস করছি ইনফরমেশনটা, রিট্রাইভাল, ইউ আর রিট্রাইভিং দি ইনফরমেশন, রাইট, অ্যান্ড রিইউটিলাইজেশন।
ওকে, তাহলে এতগুলো স্টেপ: রেজিস্ট্রেশন অফ মেমোরি, ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড রিটেনশন, রিট্রাইভাল মানে সেই ইনফরমেশনটাকে আবার বের করে নিয়ে আসা, রিট্রাইভাল মিনস ইনফরমেশনটাকে আবার বের করে নিয়ে আসা, সেটা রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম থেকেই হোক বা হিপোক্যাম্পাস থেকেই হোক বা নিওকর্টেক্স থেকেই হোক, রাইট? সো রিট্রাইভাল অফ দ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড রিইউটিলাইজেশন. ওকে, now here is the detailed classification of memory. So whenever in your viva if you are asked how many types of memory, do not tell, please do not tell short term memory and long term memory. Okay, actual classification is declarative memory and non-declarative memory. Okay, actual classification is declarative memory and non-declarative memory. Okay, never tell short term memory and long term memory. Examiners are really irritated. Okay, so short term memory and long term memory is the sub classification what you are telling. Okay, so under explicit memory or declarative memory, explicit is declarative and implicit is non-declarative. Okay, how to remember? ed. Okay, explicit is declarative. Okay, so declarative memory and non-declarative memory. Under declarative memory you have this working memory, short term memory, long term memory. এতক্ষণ যেগুলো ডিসকাস করলাম, ওকে, সো এতক্ষণ যেগুলো ডিসকাস করলাম সেগুলো হচ্ছে explicit memory or declarative memory. Okay, so it is the memory of facts, semantic memory and memory of events. Okay, facts and events, facts and events. Kono event mone rakha, your birthday, okay, or the day you first went to school, right? So these are few important information, facts. Okay, facts or event যেগুলো আমরা মনে রাখছি, right? So memory related to facts and events, these are called declarative memory. এটার আন্ডারে সাব ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে ওয়ার্কিং মেমোরি, শর্ট টার্ম মেমোরি এন্ড লং টার্ম মেমোরি। যেটা এতক্ষণ বললাম, ওয়ার্কিং মেমোরি যেটা তোমার রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম থেকে আসছে, শর্ট টার্ম মেমোরি যেটা হিপোক্যাম্পাস থেকে আসছে, আর লং টার্ম মেমোরি যেটা নিওকর্টেক্স থেকে আসছে, রাইট? ওকে, এরপরে আসছে ইমপ্লিসিট মেমোরি অর নন ডিক্লারেটিভ মেমোরি। এটাই অ্যাকচুয়ালি প্রসিডিউরাল মেমোরি। ওকে, দ্যাট ইজ নট লস্ট ইন অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ। ওকে, in Alzheimer's disease, lost is explicit or declarative memory, and under which specifically long term memory is lost. Okay, under which specifically long term memory is lost. Okay, but all kinds of implicit memory like priming, like procedural memory and associative learning, okay, non-associative learning, all these things are quite well preserved in Alzheimer's disease. Okay, ওকে, তাহলে মেমোরির এই ক্লাসিফিকেশনটা ইউ মাস্ট রিমেম্বার। ওকে, ডিক্লারেটিভ মেমোরি আর নন ডিক্লারেটিভ মেমোরি। ডিক্লারেটিভ মেমোরির মধ্যে ওয়ার্কিং মেমোরি, শর্ট টার্ম মেমোরি, লং টার্ম মেমোরি, অ্যান্ড নন ডিক্লারেটিভ মেমোরির মধ্যে প্রাইমিং, প্রসিডিউরাল, অ্যাসোসিয়েটিভ লার্নিং, নন অ্যাসোসিয়েটিভ লার্নিং। ওকে, ওটাতে তিনটে ভাগ, এক্সপ্লিসিটে তিনটে ভাগ, আর নন ইমপ্লিসিটে, নন ডিক্লারেটিভে অর ইমপ্লিসিটে চারটে ভাগ। ঠিক আছে? সো হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ মেমোরি? ইওর ফার্স্ট অ্যান্সার শুড বি ডিক্লারেটিভ অ্যান্ড নন ডিক্লারেটিভ। তারপরে যদি এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে আন্ডার ডিক্লারেটিভ কি কি আছে, তখন বলবে শর্ট টার্ম মেমোরি, লং টার্ম মেমোরি, ওয়ার্কিং মেমোরি। ঠিক আছে? ওকে, এই ভুলটা যেন না হয়, নট ইন এনি ভাইভা এক্সামিনেশন। ওকে, আসে না, শর্ট নোট টাইপের আসে মেমোরি থেকে কোশ্চেন্স। ওকে, সো এক্সপ্লিসিট মেমোরি নিডস অ্যাওয়ারনেস. Explicit memory needs awareness. Explicit memory is dependent on the hippocampus and other parts of the medial temporal lobe. Okay, hippocampus and medial temporal lobe. Explicit memory te je memory te hippocampus and medial temporal lobe er involvement ache, সেই memory declarative memory or explicit memory. Okay, so when there is involvement of hippocampus and medial temporal lobe, it is definitely going to be explicit memory or declarative memory. Okay, বাকি other forms of memory যেগুলো বললাম, মানে procedural memory, skill memory, associative, non-associative যে মেমোরিগুলো আছে, অর্থাৎ implicit memory, সেখানে হিপোক্যাম্পাসের কোনো রোল নেই, হিপোক্যাম্পাস অ্যান্ড মিডিয়াল টেম্পোরাল লোবের কোনো রোল নেই, রাইট? দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। ওকে, হোয়াট ইউ নিড টু রিমেম্বার, right? Short term memory is the memory that lasts for second to hours, during which processing in the hippocampus and elsewhere lays down long term changes in the synaptic strength. Okay, short term memory seconds to hours. Okay, long term memory হচ্ছে for years, long term memory হচ্ছে for years. Okay, check the time interval. Okay, implicit memory যেগুলো procedural, সেগুলোতে there is
no involvement of hippocampus or medial temporal lobe. Explicit memory is initially required to develop implicit memory. এটা কি রকম? Now say for example you are trying to ride a motorcycle, so that has got a clutch, that has got a gear, right, accelerator, everything is there. So initially during the development of implicit memory you need explicit memory. Why? Because initially you remember ki amake gear change korte hobe, ঠিক আছে, ক্লাস ধরতে হবে, গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে, initially you remember. So it is a form of declarative memory. Okay, but once it comes under reflex, তুমি দেখবে যে অটোমেটিক গিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক মানে your foot is automatically changing gear, ঠিক আছে, তখন তোমাকে মনে করে করে গিয়ার ফেলতে হচ্ছে না, রাইট? বাট শুরুতে কি হয়, মনে করে করে আমাকে গিয়ার ফেলতে হয়, ক্লাস ধরতে হয়, ঠিক আছে। সো ইনিশিয়ালি টু ডেভেলপ ইমপ্লিসিট মেমোরি you need to have some declarative memory. Okay. So here it is written, for example, a learner of motorcycle riding initially remembers the steps of changing gear, okay, till it becomes a reflexive action, reflexive habit to do so, right? Once the skill is acquired, the acts become unconscious and automatic, ঠিক আছে। once the skill is adopted, তারপরে তোমাকে আর মনে রাখতে হয় না, সাবকনসিয়াস মাইন্ডে ওটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। Okay, you don't need to remember. Okay, so initially at the beginning of development of implicit memory you need to have some explicit memory as well. Okay, priming. What is priming? একটা ওয়ার্ড মনে পড়ছে না বা কারো নাম মনে পড়ছে না, ওকে, কারো নাম মনে পড়ছে না। সো if I give you clue with the first letter, the name starts with A, okay, so you recall, yes, it is Ian, right? So in this way, okay, it is called priming. Okay, procedural memory, it includes skills and habit, okay, everybody knows. Associative learning, the organism learns about a single stimulus, and non-associative learning, and in case of associative learning there are two stimulus, one stimulus is associated with another stimulus. This is everybody knows, I guess. ওই কি বলে তোমরা 10+2 তে পড়েছো বায়োলজিতে, in case I guess Pavlov's experiment, okay, Pavlov's experiment. So there are two stimulus, one is food and another is bell, okay. So initially with the bell, initially there is no salivation with the bell, but once you combine these two stimulus, bell, and after that you present food, okay, then there is salivation, right? So this is associative learning. I'm not going into details, okay. So conditioning, I'm not going into details. So now the brain areas for integration for different forms of memory, it is also important for you, okay. Working memory, prefrontal cortex, I have already told. Working memory, prefrontal cortex or reticular activating system, okay. Short term memory, hippocampus, and long term memory, various parts of the neocortex, okay. Priming is again involved in the neocortex. Procedural memory, striatum. Striatum is a part of basal ganglia. Yes, striatum is a part of basal ganglia. Caudate nucleus and putamen combinedly called the striatum. Okay, so procedural memory is your basal ganglia. Associative learning, emotional responses, amygdala, and skeletal musculature. All the skeletal musculature involvement is due to cerebellum. Okay, and non-associative learning is reflex pathways. Okay, so these are the areas of brain involved for memory, okay. Neural mechanism of learning and memory, these things has been discussed, okay, these things has been discussed. There are two important mechanisms, one is long term potentiation and another is long term depression, okay. This class has been taken by me only, long term potentiation and long term depression. While discussing synaptic plasticity, I had taken a separate class on synaptic plasticity, okay, and under synaptic plasticity we had divided short term synaptic plasticity and long term synaptic plasticity, and very specifically I had asked you to remember mechanism of LTP and LTD, okay, long term potentiation and long term depression, okay. In the cerebellum the mechanism is long term depression, and in the hippocampus the mechanism is long term potentiation, okay. Okay, now coming to, yes, this is important, role of cholinergic neurons in memory.
Okay, role of cholinergic neurons in the memory. Acetylcholine is the major neurotransmitter in formation of your memory, because all the neurons that projects from your prefrontal cortex to hippocampus, these are nothing but the neurons which secrete acetylcholine. So these are basically cholinergic neurons that are present plentifully in the basal forebrain region, that project heavily to hippocampus and different parts of the cerebral cortex. Okay, and remember, this specific area of the brain which is specifically damaged or specifically affected in Alzheimer's disease, the area is called nucleus basalis of Meernet and nucleus accumbens. Okay, nucleus basalis of Meernet, nucleus basalis of Meernet and nucleus accumbens. Okay, this is MCQ zone. Alzheimer's disease is due to damage in which area of the brain? Now chatte option thakbe. Now your answer should be nucleus basalis of Meernet, and nucleus accumbens. This is the answer. This is the correct answer. Very frequent MCQ. It comes in NEET PG or whatever. Okay. Now these cholinergic fibers are also main projecting neurons from the brainstem reticular formation. Okay, because reticular formation is the area of your working memory. So from working memory to short-term memory, that is reticular activating system or prefrontal cortex to hippocampus, all these projections are cholinergic neurons. Okay, all these are cholinergic neurons. So this is why there is a mode of treatment as well in Alzheimer's disease. We use cholinergic drugs to treat the patient, because specifically cholinergic neurons are damaged. Just like in Parkinsonism, the neurons which are nigrostriatal dopaminergic neurons, so we treat the patient with dopamine. Okay, in Parkinsonism, in basal ganglia, what happens, the disease pathology is nigrostriatal dopaminergic fibers. যে নিউরনগুলো ডোপামিন সিক্রেট করছে সেই নিউরনগুলো নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমি পেশেন্টকে ডোপামিন দিয়ে ট্রিট করছি। ওকে, আর অ্যালজাইমার্স ডিজিজে কি হচ্ছে, কোলিনার্জিক নিউরনসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোন এরিয়াতে কোলিনার্জিক নিউরনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেনার্ড। ওকে, এটাও টেম্পোরাল লোবেই আছে, এই এরিয়াটাও টেম্পোরাল লোবেই আছে। সো নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেনার্ড অ্যান্ড নিউক্লিয়াস অ্যাকাম্বেন্স, এখানে কোলিনার্জিক নিউরনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি পেশেন্টকে কোলিনার্জিক ড্রাগস দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছি। ওকে, আই এম নট গোয়িং ইনটু দি ট্রিটমেন্ট ডিটেলস, উইল বি স্টাডিং ইন মেডিসিন অ্যান্ড ফার্দার। ওকে, so loss of cortical and subcortical cholinergic neurons, specifically in the basal forebrain region, is associated with dementia and impairment of memory, abstract thinking and judgment. Okay, এবার একটু অ্যামনেশিয়া আর ডিমেনশিয়ার মধ্যে পার্থক্য বলে দিচ্ছি। অ্যামনেশিয়া আর ডিমেনশিয়ার মধ্যে পার্থক্য, ডিফারেন্স বিটুইন অ্যামনেশিয়া অ্যান্ড ডিমেনশিয়া। ওকে, amnesia means impairment of memory, simply only impairment of memory. Only impairment of memory is called amnesia, but dementia is loss of cognitive function. Now again, loss of cognitive function. Cognitive function কি কি? কি কি cognitive function আছে? What are cognitive function? কে বলতে পারবে? এক্সামিনেশন অফ হায়ার ফাংশন হয়ে গেছে, সেখানে ডিসকাস করা হয়েছে হোয়াট আর কগনিটিভ ফাংশন। আমাদের ব্রেনের কগনিটিভ ফাংশন আছে। কগনিটিভ ফাংশন কি কি? ইয়েস, একটা, অনেক 4-5টা আছে কগনিটিভ ফাংশন, একটাও বলা যাচ্ছে? ইয়েস, হ্যাঁ, থিঙ্কিং টু সাম এক্সটেন্ট। আচ্ছা, অ্যাফাসিয়া মানে কি? মানে কি? স্পিচ প্রবলেম। ওকে, অ্যাফাসিয়া মিন্স স্পিচ প্রবলেম, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ইন দি সেরিব্রাল কর্টেক্স। মানে আমার যদি টাং কেটে যায় বা ল্যারিংসে নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যায়, তাহলে তো আমার স্পিচ প্রবলেম হবে, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাফাসিয়া। ঠিক আছে, সো অ্যাফাসিয়া ইজ ডেফিনেটলি স্পিচ প্রবলেম, বাট দ্য প্রবলেম ইজ ইন দি সেরিব্রাল কর্টেক্স। ঠিক আছে, আমার টাং ঠিক আছে, আমার ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ঠিক আছে, ল্যারিঞ্জিয়াল মাসল ঠিক আছে, যেখানে আমার ভয়েস তৈরি হয়, সেই অ্যাপারেটাস ইজ ওকে। ওকে, সো দ্য মোটর পার্ট ইজ ওকে, বাট দ্য প্রবলেম ইজ হিয়ার, যে কারণে স্পিচ প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, তাহলে স্পিচ একটা কগনিটিভ ফাংশন। ওকে, সেরিব্রাল কর্টেক্সের যে ফাংশনগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা বলি কগনিটিভ ফাংশন।
ওকে, তাহলে কগনিটিভ ফাংশন কি কি আছে এটা বলার থেকে বেটার হচ্ছে হোয়াট আর কগনিটিভ ডিসফাংশন, তাহলে আমরা বুঝে যাবো যে কগনিটিভ ফাংশন কি কি আছে। ওকে, কগনিটিভ ফাংশন, কগনিটিভ ফাংশনের মধ্যে এক হচ্ছে মেমোরি, ঠিক আছে, মেমোরি, তাহলে মেমোরি লস মানে অ্যামনেশিয়া, ঠিক আছে, মেমোরি লস মানে অ্যামনেশিয়া, এটা এটা একটা কগনিটিভ ডিসফাংশন। অ্যাফাসিয়া মানে স্পিচ প্রবলেম, এটা একটা কগনিটিভ ডিসফাংশন। ওকে, অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাপ্রাক্সিয়া মানে কি, অ্যাপ্রাক্সিয়ার অনেক এক্সাম্পল বলেছিলাম ডিউরিং a class on examination of higher function. কনস্ট্রাকশনাল অ্যাপ্রাক্সিয়া, কনস্ট্রাকশনাল অ্যাপ্রাক্সিয়া মানে পেশেন্টকে যদি বলা হয় বাটনিং করতে, মানে শার্টের বাটনিং করতে, পেশেন্ট পারবে না, ঠিক আছে। তারপরে পেশেন্টকে বলা হলো একটা ক্যান্ডেল দেওয়া হলো, একটা ক্যান্ডেল দেওয়া হলো, একটা লাইটার দেওয়া হলো, ঠিক আছে, একটা ক্যান্ডেল দেওয়া হলো, একটা লাইটার দেওয়া হলো, দিয়ে বলা হলো যে মোমবাতিটা জ্বালাতে আর কি, ঠিক আছে। নাও দিস ইজ অলসো অ্যাপ্রাক্সিয়া, আইডিওমোটর অ্যাপ্রাক্সিয়া, এটা মানে পেশেন্টের এই আইডিয়াটা আসতে হবে যে আমাকে প্রথমে লাইটারটা নিতে হবে, লাইটারটা লিড করতে হবে, তারপর ক্যান্ডেলটা ধরতে হবে, ঠিক আছে, তারপরে মোমবাতিটা লাগাতে হবে, রাইট। সো ফার্স্ট অ্যান আইডিয়া শুড কাম ইনটু ইউর মাইন্ড কি আমি স্টেপ বাই স্টেপ এই করবো, বাট দিস আইডিয়া ইজ নট কামিং ইনটু দি পেশেন্টস মাইন্ড। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাপ্রাক্সিয়া, আইডিওমোটর অ্যাপ্রাক্সিয়া, এটাও একটা মোটর অ্যাপ্রাক্সিয়া, শার্টের বাটন আনবাটনিং করা পেশেন্ট করতে পারছে না, ঠিক আছে, বা তুমি ড্র করে কিছু একটা দিয়েছো, একটা ক্লক ড্র করে দিয়েছো, পেশেন্টকে বললে ওই ক্লকটা আবার ড্র করতে, বা পেশেন্টকে বললে যে এখন এখানে 9:10 বাজে এই ক্লকটা ড্র করতে, পেশেন্ট পারবে না, এটাও কনস্ট্রাকশনাল অ্যাপ্রাক্সিয়া, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাফাসিয়া, ওকে, অ্যাফাসিয়া, অ্যামনেশিয়া, অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া। ওকে, হোয়াট ইজ অ্যাগনোসিয়া, পেশেন্ট চিনতে পারছে না, স্টিরিওগনোসিস হচ্ছে না, মানে পেশেন্টের হাতে আমি একটা পেন দিলাম, এবার চোখ বন্ধ করে আছে পেশেন্ট, পেশেন্টকে ফিল করে বলতে হবে ওটা একটা পেন বা কিছু, ঠিক আছে, বা যাই দিয়েছে, একটা কি দিয়েছে, একটা চাবি দিয়েছি, সেটা ফিল করে বলতে হবে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাগনোসিয়া, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো সব হচ্ছে কগনিটিভ ডিসফাংশন, অ্যামনেশিয়া, অ্যাগনোসিয়া, অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাফাসিয়া, ঠিক আছে, এগুলো সব হচ্ছে কগনিটিভ ডিসফাংশন, মানে সেরিব্রাল কর্টেক্সের যা ফাংশন আছে সেগুলো হচ্ছে না, কগনিটিভ ডিসফাংশন। ওকে, দিস আর অল ফাংশন অফ দি সেরিব্রাল কর্টেক্স। ওকে, কোনোটা প্যারাইটাল লোব করছে, কোনোটা টেম্পোরাল লোব করছে, কোনোটা ফ্রন্টাল লোব করছে, সো দিস আর অল ফাংশনস অফ সেরিব্রাল কর্টেক্স। ওকে, হায়ার ফাংশন, এগুলো সব হচ্ছে হায়ার ফাংশন, অ্যান্ড এই হায়ার ফাংশনগুলো যখন লস হয়ে যাবে আমি সেটাকে বলছি কগনিটিভ ডিসফাংশন। ওকে, এবার কগনিটিভ ডিসফাংশনের মধ্যে কি কি জিনিস আছে, এইগুলো অ্যামনেশিয়া, অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া, অ্যাফাসিয়া, এগুলো সব কগনিটিভ ডিসফাংশন। ওকে, তো কগনিটিভ ডিসফাংশনের একটা পার্ট হচ্ছে অ্যামনেশিয়া, যেটা মেমোরি লস, ঠিক আছে। তাহলে ডিমেনশিয়াটা কি, আমরা বলছি অ্যালজিমাস ডিজিজে ডিমেনশিয়া হয়, আমরা অ্যালজিমাস ডিজিজে অ্যামনেশিয়া হয় এরকম বলছি না, আমরা বলছি অ্যালজিমাস ডিজিজে ডিমেনশিয়া হয়। এবার ডিমেনশিয়া কথাটার অর্থও মেমোরি লস, ঠিক আছে, আবার অ্যামনেশিয়া কথাটার অর্থও মেমোরি লস, বাট দ্য এক্সামিনার উইল আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যামনেশিয়া অ্যান্ড ডিমেনশিয়া। ওকে, সো amnesia termটা means there is only a single cognitive dysfunction, that is amnesia, but dementia is amnesia plus something else, ঠিক আছে, dementia is amnesia plus something else in cognitive dysfunction, মানে কোনো পেশেন্টের যদি অ্যাফাসিয়া আছে সঙ্গে অ্যামনেশিয়া আছে তাহলে সেটা হচ্ছে ডিমেনশিয়া, মানে আরেকটা কগনিটিভ ডিসফাংশন কিছু একটা থাকতে হবে। ওকে, ডিমেনশিয়া মিন্স পেশেন্টের অনেকগুলো কগনিটিভ ডিসফাংশন আছে কিন্তু তার মধ্যে ডেফিনেটলি একটা অ্যামনেশিয়া, বোঝা গেছে, তার মধ্যে ডেফিনেটলি একটা মেমোরি লস, একটা পেশেন্টের অ্যাফাসিয়া আছে আর তার সঙ্গে মেমোরি লসও আছে, তখন সেটা ডিমেনশিয়া। ওকে, আর কোনো পেশেন্টের যদি শুধু মেমোরি লস থাকে আর কোনো কগনিটিভ ডিসফাংশন নেই তখন আমি সেটাকে বলবো অ্যামনেশিয়া। ক্লিয়ার, ডিমেনশিয়া ইজ অ্যামনেশিয়া প্লাস এনি আদার ফর্ম অফ এনি আদার ওয়ান অর মোর কগনিটিভ ডিসফাংশন, ঠিক আছে, মানে অ্যামনেশিয়া থাকবে তার সঙ্গে অ্যাপ্রাক্সিয়া থাকতে পারে, অ্যাগনোসিয়া থাকতে পারে, অ্যাফাসিয়া থাকতে পারে, বা এগুলোর মাল্টিপল থাকতে পারে, কিন্তু ডেফিনেটলি তার মধ্যে একটা মেমোরি লস, দ্যাট ইজ ডিমেনশিয়া। অ্যান্ড অ্যালজিমাস ডিজিজ ইজ এ ডিমেনশিয়া নট অ্যামনেশিয়া, এখানে অন্য কগনিটিভ ডিসফাংশনও থাকে, রাইট। ওকে, সো অ্যামনেশিয়া মিন্স ইম্পেয়ারমেন্ট অফ মেমোরি, দেয়ার আর টু ফর্মস অফ amnesia, one is retrograde amnesia and anterograde amnesia, just জেনে রাখো এটা, nobody is going to ask you, যদি জিজ্ঞেস করে good. Okay, so retrograde amnesia and anterograde amnesia. Anterograde amnesia, I have already given you example. What is anterograde amnesia? Simply remember the film Ghazni.
right? So Amir Khan had anterograde amnesia, where there is problem in new memory formation, right? So inability to form new memory after the event. You remember the event? It was a head injury, right? It was a head injury, right? Okay. So head injury, mental shock or disease is called anterograde amnesia. Anterograde amnesia also follows head injury, but the duration covered by the amnesia usually shortens with time. Yes. Okay. So anterograde amnesia, remember, inability to form new memories. Just remember this, inability to form new memories. Okay. But ager memory preserved আছে. Okay. The patient will remember what has happened in his previous life. Okay. I mean backward, before the injury. Okay. Patient will be able to remember, but new memory formation will not be there. Okay. Now retrograde amnesia. Retrograde amnesia is loss of memory for events that just precede the head injury. Head injury just আগে কি হয়েছিল সেগুলো সে ভুলে যাবে. Okay. This is called retrograde amnesia. Okay. This is called retrograde amnesia, and it is occurs in concussion. Retrograde amnesia occurs commonly in a head injury in which the patient develops concussion.